Коллеги, доброго дня. Давайте проверим немного звук. Как меня слышно, буквально в окошко чата, которое вы видите у себя на экранах, сообщите, все ли в порядке со звуком, слышно ли хорошо. Отлично. Сегодня у нас мало чего-то людей, посетителей. Надеемся, что сейчас в ближайшее время присоединятся. Сегодня наш вебинар мы посвящаем управлению IT-активами. Будем рассказывать о том, каким образом хорошо, правильно, эффективно и для чего это нужно управлять IT-активами, что мы собираемся с этим делать. Меня зовут Владимир Разуваев, я являюсь руководителем департамента управления IT-активами в компании Softline. Мы внедряем технологию по управлению IT-активами. Для наших заказчиков делаем достаточно много подобного рода проектов. И сегодня хотелось бы, собственно, поделиться опытом внедрения такой технологии, для чего это делается, на базе чего делается, как это делается и так далее. Но сегодня у нас не совсем обычный вебинар. Вы знаете о том, что мы ежемесячно проводим вебинары, рассказываем о различных интересных технологиях управления программными активами, аппаратными активами. Вот сегодня мы рассказываем в целом о управлении IT-активами. И сегодня у нас вебинар не простой. Мы сегодня рассказываем о нашем сотрудничестве с компанией Provance. Компания, которая делает свое замечательное решение для управления IT-активами, базирующееся на System Center Configuration Manager. В майкрософтском решении вы об этом наверняка знаете. И я хотел бы вам представить Грега Синглтона, который является менеджером по развитию бизнеса и который сегодня нам не просто поучаствует в нашем вебинаре, а сегодня он нам еще и расскажет непосредственно о своем решении и еще и покажет живую демо своего решения. Hi Greg, how are you? I'm very well, Vladimir. Thank you very much. Good morning, everybody. Good morning. И сейчас я собираюсь немного вступительного слова рассказать о том, что такое управление IT-активами, и потом мы в середине нашей презентации передадим слово Грегу для того, чтобы он показал собственное решение. То есть вебинар и теоретический, и практический, да, с двух сторон, поэтому мы хотели вот таким вот образом подойти к нашему сегодняшнему вебинару. Ну, собственно, что такое учет IT-активов? Это, можно очень долго теоретизировать на тему того, что такое IT-актив, что подразумевается под IT-активом. Но если собрать воедино все точки зрения и попытаться объединить их, то, наверное, все сойдутся во мнении о том, что IT-активы – это аппаратные активы и программные активы, то есть материальные и нематериальные активы, под которыми понимаются, под аппаратными активами можно понимать различные компьютеры, серверы, принтеры, факсы, телефоны, то есть все любое оборудование, которое может находиться в ведении IT-департамента, в ведении IT-сферы. Ну и программные активы, это понятно, что, это не только само программное обеспечение, да, непосредственно вот то, которое мы используем и установлено на наших компьютерах и серверах, это еще и документы, которые подтверждают использование этого программного обеспечения, а также любая информация, которая связана с программным обеспечением. Если мы будем говорить в целом о том, что такое управление IT-активами, то мы, безусловно, должны сказать о том, что это решение вопросов физического учета, финансового контроля и контрактных обязательств на протяжении всего жизненного цикла IT-активов. А вот сам жизненный цикл, он состоит из трех основных таких больших кругов, трех основных сфер. Это приобретение, это управление изменениями и вывод из эксплуатации. Под приобретением, понятно, мы понимаем такие вещи, как бюджетирование, выбор поставщика, согласование, приобретение непосредственно, доставка, обучение пользователей и так далее. Управление изменениями – это инсталляция, деинсталляция, модернизация, техническое обслуживание, управление перемещениями и вывод эксплуатации. Это повторное использование, это непосредственно сам вывод из эксплуатации и уничтожение данных. То есть вот это вот основные вещи, которые должны быть зафиксированы в жизненном цикле любого IT-актива для того, чтобы
ничего у нас нигде не пропало, чтобы все было зафиксировано, чтобы все было четко, работало и максимально исключен человеческий фактор. Ну, отвечая на вопрос о том, для чего, собственно, внедрять технологию управления IT-активов, то хотелось бы сказать о том, что первое, для чего это нужно, это, безусловно, оптимизация расходов при использовании этих активов в течение всего жизненного цикла. То есть решение вопросов по оптимизации финансовых расходов на IT-активы – это одна из ключевых задач всей технологии IT Asset Management. Вторая задача, или вторая цель, ее можно назвать, это соответствие требованиям внешних и внутренних регуляторов. То есть, по сути, это управление рисками. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы не нарушать действующее законодательство, если мы говорим о внешних регуляторах, да, то есть нам нужно использовать лицензионное программное обеспечение, и тем самым не нарушать ничьих авторских прав. Если мы будем говорить о внутренних регуляторах, да, то это регуляторы либо в какой-то сфере конкретной, например, банковская сфера, да, там много регулирующих документов и так далее, так и, соответственно, мы можем говорить о внутренних регуляторах внутри компании, да, отделы качества, департаменты качества, отделы информационной безопасности, службы безопасности вообще. То есть вот этим всем требованиям, безусловно, IT-активы должны тоже соответствовать. И третья задача, которая решается при внедрении этой технологии, это соответствие IT-активов требованиям бизнеса. То есть количество, необходимая функциональность и стоимость вот этих активов, они полностью должны соответствовать требованиям бизнеса. То есть не должно быть таким образом, чтобы IT-актив не соответствовал требованиям бизнеса. Если требуется, к примеру, открыть какой-то филиал где-то, да, то есть все IT-оборудование, которое должно закупаться, оно должно соответствовать тем задачам, которые перед этим филиалом ставятся. Ну, достаточно логичная, казалось бы, и понятная вещь. Одна из важнейших частей управления IT-активами – это технология управления программными активами. Почему она важна и почему на это стоит обращать внимание? Потому что, во-первых, программное обеспечение требует качественного распознавания. То есть нам нужно четко понимать, что вот тот самый проинвентаризированный файл того самого какого-то программного обеспечения, оно соответствует конкретному наименованию программного обеспечения. Потому что есть много средств на рынке, которые инвентаризируют находящееся программное обеспечение, например, не могут распознать, потому что недостаточно библиотека. Идентификация состава пакетов, да, очень тоже важно, если мы говорим о пакете программного обеспечения, например, Microsoft Office, то программное обеспечение, которое направлено на автоматизацию процессов инвентаризации и распознавания этого программного обеспечения, оно должно совершенно четко понимать, что это именно пакет программного обеспечения, да, он требует именно пакета лицензирования, но нисколько не лицензирования отдельных программ. Верификация лицензионного соответствия. Мы об этом еще поговорим чуть позже, поэтому долго внимания заострять не буду, но это одна из, наверное, важнейших частей при внедрении технологии управления программными активами. Управление обновлением, версионностью и стандартизацией. Вот это вот важные тоже вещи, которые требуется решить при внедрении технологии SAM, Software Asset Management. Программное обеспечение имеет разные схемы лицензирования, правила upgrade, downgrade, разные сценарии модели использования, терминальные версии, виртуализация, облака, клауд и так далее. То есть вот эти все вещи, они очень важны, и на них стоит обращать пристальное внимание при внедрении данной технологии. Если мы будем говорить о месте и там, какое же место занимает IT Asset Management в системе управления IT, то для сервиса, по сути, вот для всего, да, вот для всего IT, IT Asset Management занимает такое место, то есть он является неким таким блоком, базисом информации, валидной информации об имеющихся активах. То есть информация о конфигурации есть, и информация о физическом месторасположении для сервис-деск. В конце презентации я буду приводить несколько цитат, несколько фраз. И одна из цитат будет говорить как раз о том, что порядка 50% времени на обслуживание какой-либо заявки служба helpdesk тратит на определение конфигурации пользователя.
какой у него компьютер стоит, да, с какими характеристиками, что у него там тянет, не тянет и так далее. Тут 50% времени тратится только на определение конфигурации. Поэтому, внедрив технологию и поддерживая технологию управления IT-активами, можно будет постоянно вот эту информацию иметь под рукой и вот эти 50% времени не тратить на только лишь получение информации, потому что она уже есть. Если мы будем говорить об анализе для инвестирования, то это у нас есть данные при внедренной технологии там и поддерживаемой технологии там. Есть данные для расчета ROI, для расчета TCO, соответственно, позволяет минимизировать финансовые риски. Для IT-governance, то есть для управления IT в общем смысле слова такого высокого, да, то есть у нас данные для оценки потребностей имеются, данные для переговоров с вендорами и поставщиками, потому что часто бывает ситуация, когда вендор, условно говоря, пытается доказать, что компания, заказчик использует большее количество лицензий, нежели чем у нее залицензировано, к примеру, да, а компания не имеет аргументов сказать нет. Вот когда есть внедренные и поддерживаемые технологии управления IT-активами, тогда вот эти переговоры будет проще вести, потому что есть четкая информация, и тогда четко понятно, что да, вендор прав, нет, вендор не прав и не может этого требовать. И для IT-security есть возможность при поддерживаемой технологии там, есть возможность контролировать неавторизованные устройства, отслеживать запуск, неразрешенные приложения и снижать, соответственно, юридические риски. Если мы будем говорить о конкретном проекте по внедрению технологии там, то по сути сводится вот к 4 основным блокам. Первое – это обнаружение, второе – идентификация, третье – верификация и четвертое – это управление. То есть нам нужно первоначально обнаружить устройство с IP, устройство без IP, проидентифицировать программное обеспечение и аппаратное обеспечение. А дальше нужно будет провести верификацию в отношении программного обеспечения, верификацию лицензионного соответствия, в отношении аппаратного и программного же обеспечения, и верификацию физического месторасположения. То есть нужно понимать, где находится, как минимум, где находится конкретный пользователь, от которого исходит заявка на установку программного обеспечения, на изменение конфигурации компьютера и так далее. И управление User Device Software, то есть у нас есть конкретный пользователь. К пользователю за пользователем закреплено конкретное количество девайсов. Это может быть компьютер, мобильный телефон, смартфон, может быть телефон стационарный, факс, принтер и так далее. То есть все эти девайсы закрепляются за пользователем, и за этими девайсами закрепляются соответствующее программное обеспечение. Дальше у нас есть контрактная информация. Да, нам нужно обязательно занести эту информацию в систему управления IT-активами. У нас есть финансовая информация о стоимости этих активов. Финансовая информация нам в будущем поможет для чего? Для бюджетирования. То есть если мы заносим информацию о стоимости аппаратных и программных активов в систему автоматизации этого процесса, то на будущий год нам будет гораздо проще планировать бюджет. То есть если мы понимаем, что у нас, к примеру, компания вырастет на 10%, и нам потребуется дополнительно 300 машин, 300 автоматизированных рабочих мест с таким-то функционалом, то мы сможем в системе автоматизации достаточно легко и быстро приблизительно посчитать, какой потребуется IT-бюджет на поддержание вот этой инфраструктуры. Ну и, соответственно, документооборот. То есть все документы, которые содержатся у нас в отношении, которые созданы, заключены компанией в отношении программных и аппаратных активов, все эти документы должны попасть в базу данных документов, подтверждающих легальность программного обеспечения, и базу данных документов, которые подтверждают использование аппаратного обеспечения. То есть все закупки, они содержатся, информация о закупках содержится в онлайн-базе данных документов, то есть вот этой системе автоматизации. Дальше мы будем рассказывать о конкретных шагах, каким образом вот эти все шаги, которые я озвучил выше, каким образом эти шаги нужно и при помощи чего можно выполнять. Первое, что нам нужно сделать, это обнаружить устройство с IP.
Для этого мы можем использовать различные средства. Первое, как платформу можно рассчитывать System Center Configuration Manager от Microsoft, который собирает эту информацию. Вы знаете о том, что используется версия, вот сейчас вышла версия System Center 2012, которая позволяет делать гораздо больше функционала, нежели чем предыдущая версия в 2007 году, даже позволяя управлять мобильными устройствами на базе Android и iOS, безусловно, и Windows Phone тоже. Очень интересное решение, которое само по себе не является решением для сам в полном смысле слова, поэтому к нему используется достаточно большое количество, может использоваться большое количество различных средств, таких как, например, продукты Flexera, Audit Pro, Altiris, Front Range, HP как самостоятельно это может использоваться, либо собственный агент, либо какое-либо другое средство, которое позволяет нам забирать данные и их анализировать уже внутри. И вот дальше, собственно, я хотел бы передать слово Грегу, который расскажет нам непосредственно о решении, которое представляет компания Provance, расскажет нам об этом решении, что оно позволяет делать, как оно позволяет это делать и, что самое главное, покажет живую демонстрацию продукта, чтобы было понятно, каким образом это работает. Greg, your turn now. Yes, hi Vladimir, I'm here. Yeah, great. Just a second. Yeah. Okay. Your turn, Greg. Great. Thanks very much, Vladimir, and a warm hello to everybody on this session from Canada. So I want to thank Vladimir and Softline for the opportunity to present with him this morning to everybody and share a little bit about Provance with you. I will try not to speak too quickly because my my Russian's very poor, so I appreciate your patience and hopefully you're able to get some value out of the presentation and what I'm about to share with you this morning. Vladimir, you can hear me okay? Yeah, absolutely. Thank you. So just a little bit about our partnership with Softline and a little bit about Provance. We've been working with Softline for the last couple of years now, and we're starting to put a lot more activity and weight behind the partnership, working with Vladimir and his team. Their expertise around IT asset management and software asset management, and bringing, what Provance does, which is we're a software company, Canadian software company, and our expertise is in IT asset management and software asset management, but from a software perspective. So as a company, we have a little over 15 years of experience in asset management, and that's our core focus, that's our core expertise, and we have a lot of depth in this area. And about 4 years ago or so, we started working with Microsoft around System Center, and in particular, System Center Service Manager, where we identified an opportunity to work with Microsoft to develop an asset management solution specifically for System Center. And that's the product that we're going to talk about today, and I'm going to actually show it to you as well, just briefly. So if you have, if you are aware of asset management and you and your organization are involved in understanding how asset management is important to your business, you understand that there are probably a few different areas where you can drive some value or some benefit for your company and for your organization. And for our customers, the benefits of asset management typically fall into three buckets in three areas. Controlling IT costs. So there are not a lot of areas today where you can save money in your IT environment. It takes a lot of money and effort and resources to keep the lights on, as we say.
And asset management, according to the analysts like Gartner Group, is one of the areas where companies can find opportunities to save money. But for most of our customers, I would say that these other two areas, increasing efficiency, so improving the level of service to the business, improving the efficiency of their service desk and their internal service processes within IT and across the organization, and reducing risk. So reducing the risk of ensuring compliance from a software perspective, and from a contractual and license perspective, and so on. These are the areas where our customers are very, very focused today, and are probably the main reasons why they're driving IT asset management agendas inside their organizations. And I assume, Vladimir, in your business that you do with Softline, this is very common as well in Russia and with your clients that you work with. So I want to describe a little bit about where Provance fits inside of the Microsoft System Center's management suite. And as I mentioned earlier, the Provance IT asset management solution is a solution that is native to System Center and requires System Center and Service Manager in order for you to utilize it. So it's a very Microsoft-centric solution, so when we talk about kind of where does Provance fit, of course we're kind of here in the middle because we're in what we call a native process management pack within Service Manager. So when you're working with Provance, the interface for Provance is that of Service Manager. So if you're familiar with Service Manager and your organization uses Service Manager as an IT service management solution, then for the users within your organization, Provance is a very natural thing. It's not learning a different application. It's not a different interface. It's all very, very consistent and very very familiar for those that use or are familiar with Service Manager. So let me talk just quickly about how you move. Kind of clients typically work through getting going with Provance, with our IT asset management solution. So, often our customers will say, well, I get a lot of information about my assets from Configuration Manager or other aspects within the System Center suite or other tools. And, one of the key things, though, to understand before you start managing assets within Provance is that you need to understand what you actually own. What is it that your organization is entitled to? What are the assets that you've actually purchased? And that information needs to come from an authoritative source, an accurate, reliable source of information about what your organization has purchased and what you own. And typically that information comes from procurement records or external purchasing databases. It may come from your vendors like Softline. If you buy your licenses through Softline, they can produce reports about what you've purchased over time and how much you've purchased and so on. You can use that as a very good and reliable source of information to get into Provance. And so that, for a hardware or software perspective, contract management, licenses, and so on, is typically where you would start. And then what we're able to do, because we are a native process management pack within System Center, we're able to take advantage of the different connectors and different applications inside System Center, such as Configuration Manager, to be able to relate or connect that information that's coming from that external data, the purchasing information that I talked about. We're able to relate that to what you have in your organization, discovered assets and so on, through things like Configuration Manager, or on the hardware side, or using things like Asset Intelligence and so on to get information about software applications or software asset management information that allows us, again, to, within Provance, leverage that information coming from Microsoft together with the other information that we were able to pull in and allow you to effectively manage your assets. We also have the ability to present information out through hardware and software catalogs to the service portal within System Center, and so that you can have service request automation. You can use things like System Center Orchestrator to do process automation, automate tasks and processes around asset
allocation, asset management, and so on. Hopefully, I didn't go through that too quickly, and we don't have a lot of time, so I'm trying to cover as much as I can without going into too much detail here. So for Provance, we have today 3 management packs, and those are Provance Anti-Asset Management Pack, which is the main application or product from Provance. This is where most of the work is done around managing assets using Provance. We have another management pack called the Provance Data Management Pack. This is a management pack that was designed to make it easy and efficient for our customers to move data into Provance, both up front, so when they're getting the system implemented and up and going, and also on an ongoing basis to create data import templates that you can use on an ongoing basis. You can automate them so that as new data comes in or as you have to update data within Provance, you have very easy mechanisms to do that. And we can connect into multiple different data sources, SQL Server. We can pull data in from CSV files and so on. And then the last management pack is our Provance barcode product, and that's pretty obvious what it is. It's software for barcode readers that our customers can use to help them scan asset tags typically on their hardware assets, and have that information automatically populated into Provance to help them manage it. Or they may be doing hardware audits, so they're going around their company and they're scanning assets and ensuring that they have an accurate inventory and so on. So again, kind of making it easier and faster and sort of more efficient to get those resources into Provance and start to manage them quickly. And I'm going to show you this morning the Provance IT Asset Management Pack, and I'll do that in a moment. Now, one of the questions that we get often from our clients in different countries around the world, and we are present in many different countries around the world and customers all over the world, and always that's about localization. So as we do have some customers, a few customers in Russia, but we're seeing tremendous amount of interest in Russia in the Provance asset management solution, and working with Softline, we see great opportunity, and so we are in the process right now of localizing Provance into Russian. And we're hoping to have it actually available before the end of 2012, but this being a software company, we always try to be a bit cautious in setting expectations. So it's reasonable to expect that the Provance IT Asset Management Solution and all management packs will be available in Russian in early 2013. So we're very much looking forward to that, and all the opportunity that will open up for us. Okay, so before I pull up the asset management pack, just a few resources for you here that are available to you now. So obviously from the Provance website, one of the common things that our customers like to get their hands on is the product, and you can download a free trial of Provance off of our website. Again, that's going to be in English or German or French, depending on if you prefer those, but unfortunately, as I mentioned, the Russian's not available yet, but coming. We have a number of white papers. One white paper that I think is particularly good, it talks to the combined benefits of IT service management. So in this case, using System Center Service Manager and IT Asset Management together, and the value that can bring to an organization, and talks to some of the cost savings and the risk management opportunities that are there. And then, of course, there are other resources on our website and information that you can get there. After today's session, if you have questions, certainly Vladimir at Softline is very knowledgeable about Provance, and Softline can address most questions. But of course, I'm always available, and you can contact me anytime. I see perhaps my Russian
translation in one of my slides perhaps wasn't that accurate, so I'll blame Google Translate for that. So my apologies, but hopefully you won't hold that against me. Thanks for that. Great. Next time you should try Bing. There you go. Thanks, Vladimir. All right. So now what I'd like to do is move into showing you a little bit of the Provance IT Asset Management Pack for perhaps the next 5 or 10 minutes, just to give you a light overview of the solution. And so I just have to figure out here how to share my the application there, Vladimir. Hey, Vladimir? Yeah, good. Yeah, I don't see the sharing, the application sharing option coming up. Oh, okay, just a second. Sorry about that. Коллеги, если есть пока, вот сейчас мы технически просто пытаемся получить доступ, мы проверяли, все работало, сейчас что-то у нас получилось, сейчас Грег хочет запустить презентацию, демонстрацию, живую демонстрацию продукта, мы сейчас пытаемся ему в этом помочь. Если у вас есть вопросы вот сейчас на этом этапе Грегу, либо мне можете задать, пока сейчас наши технические специалисты попытаются решить. There I go. I think I figured it out. Okay, it works. Oh, great. We see it. Okay, can you see that okay, Vladimir? Yeah, we see great. Yeah, you see the full screen that should be a tasks on the right-hand side and IT Asset Management on the left? Yeah, we see. Okay, perfect. Thank you. Sorry about that, everybody. So here you're seeing the Provance IT Asset Management Pack, and as you can see here, I am inside of the Service Manager console. So as I mentioned earlier, we are a native process management pack within System Center and within Service Manager. And if you're familiar with Service Manager, you'll see it's a very, it's identical look and feel, and we've got a number of different sort of aspects to the application. Here we've got software asset management, hardware asset management, contract management, and this blank space is for reporting, and I don't have the data warehouse active in my demo environment. Otherwise, you would see reporting here in this window. So what I thought I'd do is just quickly go through a couple of examples of how we're managing some assets. Again, the information that's inside of this demonstration would have come from a combination of purchase information and records, information about contracts, hardware and software assets, and data that we've been able to connect and sync up within Configuration Manager and the other aspects of the System Center tools. We leverage the Active Directory connectors and so on. So again, we're pulling a lot of information from different places. So let me go into software asset management here, and I'll show you that we're tracking a number of different software titles. And you can see here in this view that we've kind of got a bit of a dashboard, kind of traffic light view
of these different software titles here. Some have green check marks, which mean we're in a good position. Some have a red, which means there's an issue, whatever the issue may be, and so on. And you can also see over here on the taskbar that this is context sensitive. So depending on where we're at within the Provance application, these options will change, and we will add a number of different items here to allow you to manage these items from a service management perspective, for example. So coming back here, you can see that we've got number of titles here. I've got some information across the top. I'm looking at the status, whether it's an active title, is it an approved title, or a not approved title. I'm tracking information about who the software managers are. I've got some cost information about these assets. But probably more importantly, in how we're getting this sort of green, red, and yellow reporting coming back to us, I'm tracking the entitlements. And in Provance, we have algorithms that allow us to calculate what a client's license entitlements are. And that information is based on, again, knowing what you purchased and what you own and what those licenses allow you to have in terms of number of licenses and usage rights and so on, and getting information back from, say, configuration manager to help us understand what's actually installed and being used. And so we can calculate that to understand kind of, are you in a good position or are you in a bit of a bad position? So let me go in here. We got a software title here, Microsoft Office Enterprise, and obviously we have a problem. So I'm going to open it up. And we're going to expose a number of different items of information here once this populates. And so we're seeing some information about the title, and we got some category information. We've got some status information here. Is it approved or not approved? And by the way, because we're using Service Manager, all of these menu items, they're customizable to meet the customer's business processes or workflow processes or what have you, using Service Manager, using System Center. So you can completely customize these. But at the bottom here, we're showing kind of where the issue is with this particular title. And we can see that on the 2007 version, we seem to be okay, but we don't actually have any installed licenses here. Although our entitlement is showing us that we have five base licenses and 5 entitlements. But obviously the issue here is this 2010, where we've got a bunch of people that have gone and installed 2010, but we don't actually have, we don't have enough licenses. So I can go in and I can quickly look at the details of this and get a bit of a visual view of how we are calculating this license entitlement. Just let me expand this a bit. So this is just a very simple example, but we can see here that we purchased some version 2007 licenses. We've used 5 of those. We also had an upgrade path, and we used 5 of those, and it looks like we had an upgrade path from 2007 to 2010, but we only have 5 base licenses. So there's 2 licenses that are uncovered. So we can very quickly understand here where our issue is, and we can take the appropriate action. Maybe we have to have a couple of people uninstall this and go back to 2000, or we have to go and buy some more licenses, and that's probably what has to happen. We have to go and buy some more licenses. But again, a very, very simple example. Now we can go also and here, and so I've got the software title up, and what I may want to do as a software asset manager is I may want to go and say, well, show me the other related software licenses to this particular title. And so here I can do a quick search, and I can see we have 3 different licenses associated with this particular title. And I may want to go in and look at this one here, the Microsoft Office Enterprise 2010. And here now I can start to see here how we're drilling down into more information about this particular license. So I can see what the license is, how many licenses I have, I know when it was activated and so on. I can see the actual license SKU,
its title, publisher, is it a base or an upgrade license down here? So lots of different information here. If I wanted to, I could track information about the cost center, its organization. So, for example, inside my corporation, is it perhaps manufacturing, or is it sales and marketing, or the location? I can see the originating purchase order, invoice information, and so on. So we're tracking quite a bit of information around this particular license. But what I might be interested in looking at is the actual license agreement. So I can go in here and I can open up this Microsoft Open License Agreement, because I may be interested in understanding, so what am I entitled to? What are the restrictions that apply to me from this license? So I can immediately come in here and I can see what the agreement number is. I can see who the contract manager is. Again, I've got some life cycle information here about, what is the status of this particular license. I may be tracking that information, et cetera. So quite a bit of information in here. I could actually, also across the top here, we're tracking other aspects. So I've got financial information in here I can track. So one of the things we're able to do, again, because we're native inside Service Manager, is expose milestones. So you can create milestones associated with events, reminders. So you may have things associated with the agreements such as termination dates, or in this case, we know we've got an audit coming up. It's actually passed, but we had an audit, and so that information can be tracked. If there were costs associated with this, maybe we had to do a true-up because we were out of compliance with the license and we had to buy more licenses from Microsoft. We could add that in here under this agreement and track that from a total cost of ownership perspective, and so on. If there were other agreements, there are none in this example, but I could, if this was a parent agreement, I could have child agreements associated with it. And in this case, for example, the parent agreement is actually a Microsoft Business and Service Agreement. And if I wanted to, I could go and look at that and look at the details of that. But you get the general idea here. We've been able to because we were able to pull information from purchase records, from contract records that we're managing, and also associate that through the System Center applications with what's actually installed and what's active and what's being used inside of the infrastructure, we can start to really drill down and get a very good picture and understanding of kind of what's happening with these software assets. Okay, let me close out of this quickly, and I want to give you an example of the integration of asset management and IT service management, and I'll pick on iTunes here in this particular instance. So let's pretend that inside my company we do not allow iTunes to be installed on company hardware, and so I don't want any of my users using iTunes. So I can see here that I've got six licenses installed inside my organization, and as a software asset manager, or as an infrastructure manager perhaps, I want to go and the first thing I want to do is just say I want to get rid of these. But before I can get rid of them, I need to understand, where are these licenses installed. So we can quickly go over and say, show me the related hardware assets where iTunes is installed. And I can see here that I've got these 6 machines here, that a variety of them. I can see, where they're located. I can see who the users are, who these assets are assigned to, and I can very quickly now go and select all these particular items. And using Service Manager, I can create an incident. So we're going and we're using Provance from an IT asset management perspective now to go and initiate a service request to the help desk or to whoever manages this and say, remove iTunes. If I could type this morning, remove iTunes, and I could fill in the rest of the information. And here I very quickly created
the change request to remove these items, and we've automatically pulled in the affected hardware items so that the service desk or the technician or whoever services this request can very quickly go and take care of it. So again, a very simple but effective example, I think, of how Provance and how, because we are native to Service Manager, there's very, very tight integration between the applications. It's completely seamless. Okay, so that's a good example. So let me just quickly go and I'll go into hardware assets and just give you a quick view there, and I can show you all the hardware assets that we're looking at. So very consistent look and feel through Provance, similar to how we were looking at software assets. You can see we're tracking a number of hardware assets here. We've got asset tag information. We've got model, serial numbers. We know what kind of device we're looking at, location, its life cycle status, etc. Is all being tracked here within Provance. Let me go and I'll open up a particular asset here. Just I have one I like to pick on, this particular Lenovo ThinkPad. So as with the software assets that we were looking at before, we're tracking a lot of information here. In hardware assets, I think that the life cycle status is something that's very important. So whether a device is it active, is it disposed, is it out for repair, etc. And you can see in the taskbar over here, we've added a number of items that help our customers manage this from an ITIL perspective. So looking at installing, managing, adding, changing, disposing assets. So those capabilities, those processes are supported natively through Provance. And again, these items in here I'm showing you from lifecycle status can be customized to your particular process in your organization, but are pretty typical. And we can also see, we've got a quick view here that we can see with this particular ThinkPad that we have an active warranty that expires in sometime in 2013, and we have a notification associated with that that's telling us within a certain period of time, switch this to yellow to let me know that I need to start thinking about either extending the warranty or I may need to look at replacing that particular laptop depending on our refresh cycle. I can see here who the user is, what organization they're in, where they're located. This particular user is in San Francisco. I'm also tracking, information from a financial perspective. So one of the things that our customers find particularly helpful is that they can track the total asset lifecycle cost over time. So we're actually tracking cost events as well associated with this asset. So we know that when we purchased it, we did maybe an upgrade of some memory. Maybe we had to do a small repair on the laptop. So we can track all those events. We know who the supplier was and the cost and so on. So at some point, the analysis can be done around the total cost of that particular asset. We track hierarchy. So in this case, the laptop itself is kind of the parent, but we're also tracking other associated assets like a docking station and a monitor. We can look at the software that's installed on this particular device. So we can see all the not only the titles, but we can see usage information here as well that we're getting from Asset Intelligence. And there are other things here that we can track. Again, you're getting a good view of kind of the type of information and the detail of information that you can manage. Again, because it's all within that Service Manager console, and because we're able to extend the capability of the Service Manager, we're not creating separate databases. We're leveraging the Microsoft CMDB natively. We're extending it for asset management. So it's all very nicely sort of confined there. Contract management, I'm not going to go into this just for time, but we're able to manage all kinds of different agreements, disposal agreements, hardware, software agreements, lease agreements, and you can define your own
agreements. A lot of our customers have very unique agreements that they need to track, and so this gives them that opportunity to do that very easily. And then there's the data management pack down here that you can see. I'm not going to, again, go into it just to show you that it's here. And we can use this as a mechanism to help pull data into Provance and into System Center by connecting to various sources and bringing it in a very nice, easy, sort of wizard-driven interface. So I think with that, again, there's so much here, and there's a lot of capability in the solution, but hopefully that gave you just a quick orientation, a little bit of a view into the application, and hopefully it encourages you to go and take a little bit more time to explore it and talk to us offline about Provance. So with that, I'm done, and we can, Vladimir, continue on or take questions. Thank you, Greg. Thank you so much. Коллеги, у вас есть вопросы какие-то к Грегу? Greg, I think we have a question from Vitaly and Renat. Okay. Greg, during Vitaly and Renat are writing their question, I have a question. Can you, can Provance work with SCSM configuration mentioned directly, not a service manager? Because lots of users in Russia use SCCM now, and they are thinking about SCSM service management, and right. They are interested in can you use SCCM? So we have a lot of customers that want to use Provance for asset management that are not ready to or do not wish to use Service Manager for their IT management. So what they do is you actually have to have Service Manager installed, but you do not have to use Service Manager for service management. But you need it to use Provance. Okay, so and then that's the way customers address it. They're not actually using Service Manager other than as their interface to use Provance. Okay, and we can you see a question from Vitaly and Renat in chat window? Yes, I see that. So yeah, the question is around using SCCM. Because it provides similar functionality, and the answer there is SCCM is very good at, or it's there to tell you what you have and what's installed or what's active inside of your infrastructure, and it's not an asset management solution. And so if it's not discoverable, you may have assets that you want to manage that aren't discoverable by SCCM. That you can manage inside Provance, and it doesn't understand things like the purchase information, cost information. It doesn't understand warranty and agreement management. So that's how we're very complementary. We're not duplicating capability here of SCCM. We're actually extending very significantly the capabilities of SCCM to enable proper and feature-rich asset management on top of SCCM, or in conjunction or alongside of SCCM. We actually need SCCM to be able to get a lot of the information that we actually manage inside Provance. So once we know what you own, as I mentioned earlier, we can go and connect that to what
SCCM is reporting back, and make sure that those connections are made within Provance so that we can leverage that information to allow you to better manage those assets. Hopefully that answered the question. Yes, similar to with software inventory as well. So yeah, I'm talking about hardware inventory, but we can also talk about software. So we can leverage information. Again, an IT asset management best practice is to ensure that the information that you're managing around software titles you're getting from authoritative source. So to understand things like what is your entitlement position and so on, you need to first understand what you own, what did you purchase, and what are you licensed to use. And that information, best source for that information is coming from your purchasing systems or from the vendors that supply you with the software, giving you reports and so on, so that you can understand what you own and so on. And then what we're able to do is we're able to leverage that information, other information coming from things like asset intelligence within System Center to understand what's actually being used and when it's being used and so on, to give you that view. But a lot of the aspects of software asset management is around the contractual side, so understanding what your license entitlements are and what you're entitled to and so on. So hopefully that answers the question, Renat. But it's not necessarily a simple answer. Yeah, I encourage you to I guess go to our website as well, and there's information there that'll give you a good explanation. Oh, another question here about to assign a hardware to a server rack. Absolutely, and we're not just in Provence. You can manage almost any asset you want to, and you're not restricted to software titles or to hardware. Computers, you can manage anything. So you can have racks and servers assigned to racks and racks tracked by location, etc. So it's something that's very common within Provence. You're welcome, Sparky. Yeah, Greg. Thank you so much for your presentation for demo, and we have one more question from Renat. So the question about discovering devices and assets, we, in terms of discovery, we rely on other technologies to do that. So, within System Center, the capabilities that are there through SCCM and so on, we leverage that for discovery of assets. Again, from a best practices perspective, and we have information that talks about this that we can share with everybody. You need to have a starting point, a baseline, and that starting point has to be based on, or should be based on, what is it that your organization actually owns? What is it you've purchased, in the quantities that you purchased it, and where did you purchase it from, and what did you pay for it, and so on. And that information, again, typically comes from your purchasing system or from the vendors that you purchase from, who can provide you those reports. Once we have information, we can then take that, and through leveraging connectors to SCCM, for example, we can associate those to understand. So here's what you've told Provance you own. Let's go out and see exactly what you have, and let's associate those two together so that we can track them. So you may get a report from a vendor that says you own the following 100 different software titles. We can match that up inside of System Center so that you know that, or hardware assets. From
from Lenovo or Dell or somebody that you bought, 1,000 laptops. We know the serial numbers and the asset tags of those particular devices. We can then track them through SCCM, for example, to connect them. No, sorry, Renat, we're not actually doing. I don't know the answer to your question on the SNMP. Sorry, but Vladimir and I can follow up with you, and I can get you a proper answer on that. Yeah, thank you. Коллеги, если у вас будут какие-то вопросы или там остались вопросы, вы можете адресовать их мне, соответственно, я их транслирую Грегу, и мы вместе на них ответим. Yeah, thank you, Greg. We should move further in our presentation, and thank you so much for your time. Thank you very much for the opportunity. Yeah, thank you. Коллеги, мы продолжаем дальше. Грег показал замечательное демо, и мне кажется, разрядил наш немного вебинар, показав вот что-то конкретное. Да, обычно мы в вебинарах рассказываем, как вот теоретически все это возможно, с небольшим показом каких-то там слайдов. Ну вот здесь, сейчас мы попробовали показать конкретное демо, как это работает на самом деле вот в системах, с которым люди должны непосредственно работать. Дальше, шаг, который нам сделали, вот то, что мы обнаружили, это все устройства, которые с IP-адресами. Все у нас есть в базе Provance. Вся информация есть там, и мы этой информацией можем управлять. Дальше нам необходимо обнаружить устройства, которые не подключены к сети, и этих устройств может быть много разных. И Грег вот сейчас в чате написал адрес своей электронной почты, можете и пользоваться, и напрямую с ним контактировать, нет никаких проблем в связи с этим. Соответственно, одна из возможностей обнаружить устройство и учитывать устройства, не подключенные к сети, это первое, да, использовать агенты, при помощи которых сканировать конкретное устройство и добавлять потом в центральную базу данных. Либо, если речь идет о физических устройствах, на которых невозможно просканировать, то есть устройства без операционных систем, без программного обеспечения и так далее, да, то есть какой-то физический аппаратный актив, его можно учитывать при помощи таких так называемых инвентарных номеров. Это при помощи RFID радиометки, баркодов и так далее. Да? То есть наклеивается определенная наклейка. Эта наклейка соответствует конкретному инвентарному номеру. Этот инвентарный номер отражается в базе данных, и, соответственно, мы с этим активом можем распоряжаться. Но выгоды штрих-кодов и наклеек, они разные. Наклейки можно, если мы делаем просто штрих-код, мы, соответственно, должны куда-то там под стол, условно говоря, залезать и его сканировать. Если это радиометка, понятно, это удобнее. Понятно, что такое решение будет стоить чуть дороже, но тем не менее, да, и те, и другие решения, они используются сейчас и в России, да и во всем мире. Что нам следует делать дальше, после того, как мы обнаружили все эти устройства? Нам нужно проидентифицировать, соответственно, физическое расположение. Соответственно, имя компьютера соответствует по пользователю, соответствует номеру розетки. Номер розетки соответствует номеру на патч-панели. При изменении, в случае изменения местоположения, то есть если пользователь подключается к другой розетке, то об этом приходит уведомление в систему учета IT-активов. То есть, опять же повторюсь, да, основное, ради чего это нужно, это понимать, где находится конкретный пользователь. То есть он направил нам заявку на обслуживание там, в службу helpdesk. Нам нужно понять, где он находится. И при помощи вот этой системы, при помощи системы этого мониторинга мы можем быстро, оперативно это обнаружить, найти, где находится пользователь. Дальше мы приступаем к идентификации программного обеспечения. Одна из сложнейших частей внедрения технологий и там. Что мы должны проидентифицировать? Мы должны, безусловно, проидентифицировать реестр, исполняемые файлы, WMI. Очень важно обнаруживать и идентифицировать дистрибутивы. То есть важно не просто просканировать реестр, важно очень просканировать весь жесткий диск. Почему? Потому что в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса хранение дистрибутива уже является фактом использования программного обеспечения, на что нужна соответствующая лицензия от правообладателя. И если у вас такой лицензии нет, то хранение дистрибутива будет считаться незаконным использованием программного обеспечения. Поэтому очень важно при внедрении этой технологии с нашей, например, помощью, важно найти
и просканировать жесткие диски компьютеров для того, чтобы найти вот именно дистрибутивы. Инсталлированные либо не инсталлированные, это уже для нас абсолютно не важно. Ренат задает вопрос, есть ли возможность загружать планы этажей и потом указывать розетки и тому подобное на них. Да, есть, не во всех решениях, безусловно, Ренат, возможно, но есть решения, на базе которых это возможно. Например, сейчас один из проектов мы делаем на 1000 компьютеров, где, прошу прощения, как раз где вот, именно такое решение, о котором вы спрашиваете, именно о таком решении и идет речь, мы его именно его и реализовываем, то есть, чтобы этажи были понятны, место расположения, то есть, если вдруг в службу helpdesk пришел сотрудник новый, еще не знает расположения, то он быстро на плане посмотрел, знает, куда бежать и где чего и кому нужно будет помочь. Дальше очень важная часть – это библиотека приложений. Библиотека приложений нужна как раз, вот я говорил о том, что программное обеспечение требует качественного распознавания, вот как раз вот эта библиотека приложений, она нам нужна для того, чтобы распознать, что вот этот конкретный файл, это вот то самое конкретное программное обеспечение, а не никакое иное другое. Поэтому при выборе средства автоматизации этого процесса нужно обращать серьезное внимание именно на качество библиотеки программных продуктов. Ну, здесь мы тоже, соответственно, можем давать советы. В случае, если вы будете пользоваться нашими услугами, мы тут вам, безусловно, подберем отвечающие вашим требованиям решения по автоматизации. Ну и, соответственно, лицензии. Да, это та часть наших, скажем так, интеллектуальных работ, в которых мы собираем все документы, которые подтверждают легальность, проводим их юридический анализ, очень важно, да, потому что очень много проблем было с заключаемых документов начиная с 1 января 2008 года, ну и фактически весь год, потому что многие компании не были готовы к заключению по новым правилам. Как раз именно 1 января 2008 года вступила в силу часть 4 Гражданского кодекса, и тогда были проблемы при заключении. Поэтому у нас очень важно провести юридический анализ в данном проекте, юридический анализ документов. И, соответственно, юрист выдает заключение о том, где подобного рода какие-либо проблемы содержатся, либо они отсутствуют, для того, чтобы смотреть проблеме в глаза и понимать, где нужно обратить особое внимание, какое программное обеспечение находится в некой зоне риска. А дальше проводится такая работа, как идентификация оборудования. То есть есть у нас инвентарный номер, к нему привязывается компьютер, к нему привязывается ответственный пользователь. Как я говорил до этого, привязываются еще все девайсы помимо компьютера, да, это мобильные устройства, там принтеры, факсы, телефоны и так далее. Соответственно, указывается должность. Должность для чего нам здесь нужна? Может возникнуть вопрос. Да? Должность нужна для того, что мы в проекте делаем ролевой набор программного обеспечения. То есть каждая должность соответствует определенный ролевой набор программного обеспечения, и мы это прекрасно понимаем. В разных компаниях это может выстраиваться по-разному, где-то вертикально, горизонтально. То есть, например, там, начальник отдела, или там, начальник департамента, директор департамента, он может иметь доступ к любому программному обеспечению, которое компанией закуплено, и его себе там устанавливать, использовать и так далее. Бывает подобного рода правила в компаниях установлены. Есть правила, которые говорят только о функционале, то есть независимо от того, директором, сотрудник или там, руководителем какого-то подразделения он является, ему нужно только то программное обеспечение, которое соответствует набору выполняемых им функций. Вот, поэтому вот здесь очень важно, да, к должности привязывать конкретный ролевой набор программного обеспечения, и тогда можно будет при сканировании можно будет видеть, а соответствует ли набор программного обеспечения реально у него установленный тому набору программного обеспечения, который ему положено по внутренним правилам, внутренним политикам. И тогда можно будет делать выводы, да, о том, что, например, 30% сотрудников компании имеют у себя установленного программного обеспечения, которое в реальности не нужно им для выполнения непосредственных служебных обязанностей. А, соответственно, это дополнительный повод для разбирательства, соответственно, это дополнительная возможность сэкономить деньги за счет деинсталляции этого программного обеспечения у них и инсталляции тем сотрудникам, которым это реально нужно. Ну и, соответственно, должность привязывается к отделу департаменту бизнесу, юридическому лицу, если холдинг, то есть к любым географически удаленным единицам, разбросанным по комнатам, по коридорам. То есть
как здесь душе угодно. Можно синхронизировать с AD, если у вас в AD в порядке и там содержится вся информация. То есть здесь вариаций на тему очень много. Когда мы говорим о верификации лицензионного соответствия, я частично об этом уже сказал, да, мы собираем все документы, которые подтверждают легальность. То есть есть правоустанавливающие документы типа контракт, лицензионный договор или договор купли-продажи или поставки, если мы будем говорить о поставке экземпляров программ. И есть так называемые там, вторичные документы, бухгалтерские документы. Это документы, которые подтверждают получение и оплату программных продуктов. Мы исходим из того, что здесь мы снижаем юридический риск компании при внедрении такого проекта. А для этого нужно минимизировать общение с правоохранительными органами. А для этого же мы делаем работу по верификации лицензионного соответствия, собираем абсолютно все документы, которые могут потребовать управления КА, управления по борьбе с экономическими преступлениями. То есть запрашиваем все документы, включая бухгалтерскую род документа. Эти документы сканируются, добавляются в онлайн-базу данных документов, делается отметка, где хранятся эти документы, оригиналы этих документов, если они потребуются. Соответственно, у нас получается, с одной стороны, наведение порядка, с другой стороны, минимизация юридического риска. То есть мы понимаем, где у нас на что, какое программное обеспечение имеется соответствующие документы, где у нас чего, соответственно, не хватает. Управленческие интерфейсы достаточно важны при выборе средств инвентаризации или средств автоматизации этих процессов. То есть нужно иметь возможность заносить лицензионный или добавлять к программному обеспечению лицензионный договор, контрактные опции, его стоимость, условия технической поддержки. Вы прекрасно видели, Грег нам в своем демо демонстрировал, что Provance позволяет себе очень хорошо справляться с этими управленческими интерфейсами, их в себе содержит. Требования к инструменту автоматизации я не буду долго задерживаться вот на этом слайде, их много, они разные, и эти требования могут различаться, классифицироваться по требованиям к управлению программным обеспечением, требованиям к управлению аппаратным обеспечением, к требованиям, общие различные требования, их много разных, все зависит от целей и задач, которые стоят перед конкретной компанией. Есть компании, которые говорят о том, что мне нужен просто учет, и я просто хочу учитывать, и ничего больше при помощи внедрения такой системы не хочу достичь. Есть компании, которые хотят, чтобы у них появлялись светофоры, напоминания, которые говорили бы о том, что вот через 2 дня истекает срок поддержки на такой продукт, и тогда у нас должно высветиться предупреждение, или загореться красный светофорчик, который бы показал бы, что срок действительно истекает и что нужно оперативно докупить либо принять решение другого характера. Если мы говорим о связке ITAM и ITSM, то, по сути, я уже упоминал, что IT Asset Management это, по сути, система, которая дает нам валидную информацию для управления запросами, управления инцидентами, проблемами, изменениями, развертами и так далее. На этом слайде вы можете видеть информацию об IT Asset Management и управлении IT в целом, IT Governance, что это дает нам действительно такую валидную информацию, она попадает в управление IT-активами, и которые, соответственно, можно использовать для управления IT-проектами, управления IT-сервисами, закупками и так далее. Но если мы буквально, я сейчас собираюсь заканчивать нашу презентацию и рассказывать подходить к концу, чтобы получить ваши вопросы и ответить на них. А вот на этом слайде видно несколько цитат о выгодах внедрения. Мне из них особенно нравятся некоторые из них, например, Форестер, который говорит о том, что 50% времени работы в службах ХЛД тратится на определение конфигурации компьютера пользователя. И это действительно так, как показывает практика нашего общения с заказчиками здесь в России. Это действительно так. О понижении TCO на 15% и сокращении среднем ROI в размере 131% мы периодически в наших проектах находим подтверждение вот этим цитатам. Это действительно так. Понятно, что где-то больше, где-то меньше, но в среднем средняя температура по больнице, она именно вот такого характера. Несколько слов о конкурентных преимуществах Softline в этом
в этой сфере. У нас самая большая экспертиза на рынке в области SAM по России. У нас ряд законченных проектов, там более 30 крупных проектов с парком компьютеров больше 1000, больше 3000, больше 5000 компьютеров. У нас отдельная команда, которая занимается только проектами по внедрению технологии IT Asset Management. Ничем другим больше не занимаюсь, только этим. И в эту команду входят бизнес-консультанты, инженеры, юристы, специалисты по лицензированию, то есть люди, которые занимаются именно внедрением технологий с точки зрения технической и с точки зрения основной, это с точки зрения построения процессов по внедрению этой технологии. И у нас имеются компетенции по software asset management от различных правообладателей. У нас, наверное, самое большое количество этих компетенций, начиная от Microsoft, таких гигантов, Autodesk, Adobe и так далее. И все наши услуги мы оказываем в соответствии с международным стандартом ISO 19770, точнее мы стараемся привести заказчика к состоянию, когда бы он соответствовал этому международному стандарту, который так и называется информационные технологии управления программными активами. И не могу не отметить, что мы в 2011 году стали партнером года Microsoft по Software Asset Management. Это был международный конкурс партнерских решений, более 35 заявок именно только по SAM, со всего мира. В финале мы обошли серьезные команды из США и Германии. И, собственно, на этом фоне мы познакомились с Грегом и компанией Provance, которая предоставляла свои, свои решения, свои ресурсы для поддержания технологий IT Asset Management в российских компаниях. На тот момент она и сейчас поддерживает во многих международных, безусловно, но на российский рынок мы начали достаточно плотно с ними выходить с начала 2011 года. Здесь на слайде представлены некоторые компании, которые внедрили с нашей помощью технологию SAM, либо ее часть. То есть не все в полной мере внедряли технологию SAM, кто-то воспользовался только частью услуг, кто-то, например, приобрел только пакет по внедрению процессов, описание процессов и описание жизненного цикла программного обеспечения, аппаратного обеспечения. Кто-то по полноценные проекты приобретал, кто-то только инвентаризацию и так далее. Понятно, что таких заказчиков у нас много, но только те, которые дали свое разрешение на размещение, они здесь. И, собственно, на этом, наверное, достаточно коротко. Можно много говорить об этом, информации много, и обо всем этом не расскажешь ни за час, ни за два, поэтому коротко рассказали, мы с Грегом, я надеюсь, рассказали о том, каким образом можно внедрять технологию IT Asset Management, зачем она нужна, какие выгоды можно при этом получить. И, соответственно, сейчас мы готовы ответить на вопросы, если они есть. Greg, we are going to finish our presentation, and now we are ready for question of our customers. And, коллеги, если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, сейчас в чат, где-то в течение 5 минут. Мы готовы подождать эти вопросы. Если нет, опять же, адрес мой указан на экране, адрес Грега указан в чате нашего вебинара. Спасибо большое за ваше время, за то, что вы его провели вместе с нами. Всего вам доброго. Greg, now you have opportunity to say bye our customers. Okay, thanks, Vladimir, and everybody. Thank you very much for your time today, and it was a great pleasure for me to have the opportunity to speak with you and to share a little bit about Provance with you. And please do take some time to learn more about Provance. And as I mentioned, we'll have Russian versions of Provance available very, very soon. So hopefully that's an opportunity for us to start working more closely with you in the near future. And Vladimir, thanks so much for the opportunity and for a great session today. Yeah, thank you, Greg. I hope that we can organize such webinars one more time in November, for example, because I like it, and sure. it's really great, and that you showed us lots of information, live demo. It's really great. Very good. Well, I'm happy to do it, and now I get to go back to bed.
Yeah. Good night. Good night, Greg. Okay, good. Thank you so much. Have a good day. We'll talk to you later. Yeah. Bye. Okay. Bye. Bye. Bye-bye, everybody.